أرحب بكم أصدقائي من جديد. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. Hello my friends again, I hope you are in good health. اليوم سوف نبدأ بشرح البرمجة الموجودة في فاتورة البيع. أولاً عندما نريد أن نختار المادة بشكل يدوي. Today we will start by explaining the programming in the sales invoice first when we want to choose the material manually. هذه هي الأسطر البرمجية التي تقوم بإظهار جدول يحتوي على المواد المتوافقة مع الكلمة التي تم تسجيلها. These are the lines of code that show a table containing the items corresponding to the word that was recorded. هذا السطر البرمجي يقوم بأخذ محتويات الأداة وإضافة نجمة قبل ونجمة بعد لكي تساعد في عملية البحث. This line of code takes the contents of the tool, adding a star before and an asterisk after to help in the search process. في البداية يجب أن نوجه البرنامج لكي يقوم بتحديد الملف الإكسل الخاص بجدول المواد، ثم نقوم بحذف محتويات المواد القديمة، وبعد ذلك نطلب استخدام ميزة الفلترة لكي نحصل على المواد المتوافقة مع الكلمة المكتوبة. At first, we must direct the program to determine the Excel file for the table of materials, then delete the old contents. And then ask to use the filtering feature in order to get the materials compatible with the written word. وفي نهاية المرحلة نقوم بأخذ نسخة عن الناتج ولصقها في مكان معين وربطها مع الأداة التي تظهر المواد المتوافقة في نموذج فاتورة البيع. At the end of the stage, we take a copy of the product and paste it in a specific place and link it with the tool that shows the compatible materials for us in the sales invoice form.
رأينا قبل قليل أصدقائي المثال العملي الذي قام باختيار مادة معينة، والمثال الثاني الذي قام بتسجيل رقم الباركود لمادة معينة. We saw a short time ago, my friends, the practical example that chose a specific substance, and the second example, which recorded a barcode number for a specific substance. البرمجة الموجودة ضمن أداة إدخال رقم الباركود هي برمجة متشعبة تقوم بالتحسس إذا كان هذا الرقم موجود ضمن جدول المواد، وتدرج مباشرة كمية واحد وتسجل المادة في سطر الفاتورة. The programming within the tool for entering the barcode number is a complex program that senses if this number is in the table of materials and directly inserts one quantity and records the item in the invoice line. كنت أتمنى أن أقوم بشرح الأسطر البرمجية سطر بسطر، لكن هذا يأخذ مني جهد ويبعد جزء كبير من المتابعين لأنهم لا يرون أن هذا الشرح مفيد لهم، ويكون بذلك فترة التسجيل أطول. لذلك اكتفيت بهذا الشرح البسيط. I would have liked to explain the code line by line, but this takes effort and distances a large part of the followers because they do not see that this explanation is useful to them. And thus the registration period is longer, so I settled with this simple explanation. بقي لدينا أصدقائي الزر البرمجي الخاص لترحيل المادة عن طريق زر معين مخصص لهذه المادة. We have friends of the special software button to migrate the material through a specific button dedicated to this article.
هذه هي البرمجة الخاصة باختيار مادة معينة، وهي تقوم بالتحسس إذا تم اختيار نفس المادة في أسطر فاتورة تقوم بزيادة الكمية برقم 1. These are the lines of code for choosing a specific material, and they feel if the same material is selected in the invoice lines, they increase the quantity by one number. وفي نهاية درسنا لليوم نستعرض مع بعض السطر البرمجي الخاص بترحيل الفاتورة نقدا مع طباعة أو بدون طباعة. At the end of our lesson today, we will review with some of the program line for posting the invoice in cash with or without printing. الأسطر البرمجية السابقة تتضمن عملية أخذ نسخة عن محتويات الفاتورة ولصقها في ملف خاص بالصندوق وملف آخر خاص بالكشف وطباعة الناتج. The previous code lines include the process of taking a copy of the contents of the invoice and pasting it into a file for the fund and another file for disclosing and printing the output. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. انتهينا اليوم من شرح مراحل تصميم برنامج فاتورة البيع. أتمنى أن يكون الشرح كافيا، لكن أنصح الأشخاص المهتمين بالبرمجة بشكل أعمق أن يتابعوا قوائم التشغيل الموجودة في قناتي على اليوتيوب ودراسة البرمجيات الأخرى لأنها متوسعة بالشرح. Thank you for your follow-up, my friends. Today, we have finished explaining the stages of designing the sales invoice program. I hope the explanation is sufficient, but I advise people interested in programming in a deeper way to follow the playlists on my YouTube channel and study other programs because they are expanded with explanation.